Hello, hi, welcome to the previous year question paper discussion session 3 of English usage. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജിൻ്റെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു സെഷനാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. Question number 1. In each of the following sentences, a word has been used in sentences in 4 different ways. Choose the option corresponding to the sentence in which the usage of the word is incorrect or inappropriate. അപ്പോൾ 4 സെൻറ്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓർ 3 സെൻറ്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വേർഡിനെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെൻറ്റൻസസിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പം നമ്മളിതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു സെൻറ്റൻസിലാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആ വേർഡിൻ്റെ യൂസേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് അഗോഗ് ആണ്. സോ അഗോഗിൻ്റെ തെറ്റായിട്ടുള്ള യൂസേജ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 3 സെൻറ്റൻസസിൽ ഏതിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അഗോഗ്? അഗോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഗോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഗർ ഓർ ക്യൂരിയസ് ടു നോ സംതിങ്. ഈഗർ ഓർ ക്യൂരിയസ് ടു നോ സംതിങ്. ഓക്കെ, അതാണ് അഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സെൻറ്റൻസസ് നോക്കാം. സെൻറ്റൻസ് എ, ദ ബോയ്സ് വെയർ ഓൾ അഗോഗ് ടു സീ ദിയർ പാരൻസ്. Agog to see their parents. Okay, then she was all agog at the surprise announcement. All agog at the surprise announcement. Then the victory set the whole state agog with excitement. Okay, victory set the whole state agog with excitement. ഇനി all are correct. ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. But the boys were all agog to see their parents. Eager എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ആണ്. Then she was all agog at the surprise announcement. ദെൻ എന്താണ്, ആ ഒരു സർപ്രൈസ് അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈഗറായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദ വിക്ടറി സെറ്റ് ദ ഹോൾ സ്റ്റേറ്റ് അഗോഗ് വിത്ത് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. വിക്ടറി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അതായത് വിക്ടറി ആയി എന്നറിഞ്ഞു, പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഈഗറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റോങ് സെൻറ്റൻസ്. ദ വിക്ടറി സെറ്റ് ദ ഹോൾ സ്റ്റേറ്റ് അഗോഗ് വിത്ത് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വരത്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, നോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം, കാരണം ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ആസ്ഡ് ഇൻ IPMAT റോടെക് 2020 ആൻഡ് നല്ലൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സ് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്, വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കാരണം ഇതിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചൊന്നും മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ. സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത. ടാൻറ്റമൗണ്ട്. ടാൻറ്റമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ടാൻറ്റമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലൻ്റ് ഇൻ സീരിയസ്നെസ് ടു, ഇക്വലൻ്റ് ഇൻ സീരിയസ്നെസ് ടു or is virtually the same as എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഏകദേശം ഒരുപോലെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ടു ലീവ് എ പെറ്റ് ഹോം അലോൺ ഇസ് ടാൻറ്റമൗണ്ട് ടു ക്രൂവൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പെറ്റിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വിടുന്നത് ഇസ് ഈക്വലൻ്റ് ടു cruelty, tantamount to cruelty. So that is okay. Then overlooking state norms tantamounts to a crime. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് നോംസ് ഓവർലുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വലൻ്റ് ടു എ ക്രൈം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓക്കെ. മീൻസ് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മീനിങ്. ദെൻ ഹിസ് റെഫ്യൂസൽ ടു ആൻസർ വാസ് ടാൻറ്റമൗണ്ട് ടു ആൻ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഗിൽറ്റ്. അവൻ ആൻസർ പറയാൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്തത് വാസ് ഈക്വലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വലി ദ സെയിം ആസ് his admission of guilt. അതും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് all are correct. Option D is the answer. All are correct. Option D is the answer. And this question again was asked in IPMAT ROTEC 2020. Okay, moving on. Now this is another kind of question. ഇത് കുറച്ച് ഒരു tricky ആയിട്ടുള്ള question ആണ്. In the question given below, 2 statements are given which are grammatically correct and meaningful. Connect them by choosing the word given below the statements in the best possible way without changing the intended meaning. Choose the best possible word as your answer accordingly from the options to form a correct coherent sentence. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 sentences
തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസിനെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റാണ്, മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണക്റ്റ് ചെയ്യണം വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് യൂസിങ് എ വേർഡ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ്. ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിയർ ഓൺ ലാംഗ്വേജസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ്. ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീംസ് ആർ ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് റെഡി ആക്സസ് ടു ദ റൈറ്റ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ദി ആൻസർ ഇസ് 1 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്കൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. One of the important themes are to ensure that students have ready access to the right learning material, especially in their own languages, because it ensures a better understanding of subjects. Okay, വേറെ ഏത് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇങ്ങനൊരു നമുക്കൊരു കൊഹിറൻസ് കിട്ടണം എന്നില്ല. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ D 1. This has been asked in IPMAT ROTEC 2020. Okay, now moving on, സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം വിത്ത് ദ ഗിവൺ വേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് വൺ വേർഡ് ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ. ഓക്കെ, ദി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഹാസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഷാർപ്ലി ദിസ് ക്വാർട്ടർ. ഇറ്റ് മേ ഓൺലി ബി ടെമ്പററി. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ബട്ട് ലൈക്ക്വൈസ് ദോ സ്റ്റിൽ. ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദോയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. Though the unemployment rate has dropped sharply this quarter, it may only be temporary. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും IPMAT ROTEC 2020 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, question number 5. In the question given below, few sentences are given which are grammatically correct and meaningful. Connect them by the word given before the statements in the best possible way without changing the intended meaning. Choose your answer accordingly from the options to form a correct coherent sentence. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അഗെയിൻ എ ട്രിക്കി വൺ. ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട വേർഡ് അവർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് അല്ല, യു ക്യാൻ സി 1 2 3 4 4 സെൻറ്റൻസസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 സെൻറ്റൻസസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് ദ ഗിവൺ വേർഡ്. അതായത് ബട്ട് ഉപയോഗിച്ച് 2 സെൻറ്റൻസസ് കണക്ട് ചെയ്യണം. മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൊഹിറൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് വരാൻ വേണം. അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ. 1 3 2 4 3 4 1 2. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം, ഐ മീൻ സെൻറ്റൻസസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Doordarshan is also a great window to the global marketplace. Goods and services are continuously being sold through Doordarshan's dream world. All news is elite-centered, but Doordarshan telecast is usually more ethnocentric. Its accent is on people, places and events. With over 1 billion people talking in several languages and a variety of lifestyles to boot, it is obvious one cannot address all of them together all the time. Doordarshan's promotions must go beyond mere reportage of facts and capture the story between the lines. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. യു ക്യാൻ ഐദർ ഡു ലൈക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് 1 3 2 4 3 4 1 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കോംബോസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനൊരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് ആ ഒരു വേർഡ് ബട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൊഹിറൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദി ആൻസർ ഇസ് A 1 and 3. ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ശരിക്കും അതിന് തിരിച്ചാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. വിത്ത് ഓവർ 1 billion people talking in several languages and a variety of lifestyles to boot, it is obvious one cannot address all of them together all the time. But Doordarshan is also a great window to the global marketplace. Goods and services are continuously being sold through Doordarshan's dream world. Okay. ആൻസർ അപ്പോൾ 1 ഉം 3 ഉം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Doordarshan is also a great window to the global marketplace. Goods and services are continuously being sold through Doordarshan's dream world.
But with over 1 billion people talking in several languages and a variety of lifestyles to boot, it is obvious one cannot address all of them together all the time. അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ബാക്കി കോമ്പോസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് അത് ഒരു കൊഹിറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ IPMAT റോടെക് 2020. അടുത്തതും സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് 4 sentences. We'll read the sentences. It is ironic, not tragic, that minorities in our country have come to be identified with religion and not with community or profession. The establishment of many such organizations are testimony to the growing antagonism to secularism. Secularism today is being taken as a threat to religious identities, to the existence of religious diversities, though secularism was never conceived as such. This is the reason that secularism today has come to mean as preservation of religious minorities in their traditional modes. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്നത് 1 and 4 ആണ്. നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം യൂസിങ് ബിക്കോസ്. It is ironic, not tragic, that minorities in our country have come to be identified with religion and not with community or profession, because secularism today has come to mean as preservation of religious minorities in their traditional modes. Okay, അതാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ബാക്കിയുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ആ ഒരു കൊഹിറൻസ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ IPMAT റോടെക് 2020. Moving on, question number 7. Kindly choose the appropriate word for connecting the following sentences. 2 sentences തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. It's a simple question. The milkman in my neighborhood likes to talk to his customers. He provides the milk in every morning. Even if, in addition, rightly, while. Answer while ആണ്. The milkman in my neighborhood likes to talk to his customers while he provides the milk in every morning. Okay. Right. ഇതും IPMAT റോടെക് 2020 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Now, question number 8. Find the erroneous part of the given sentence. Erroneous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Incorrect. The war of Mahabharata is the full-length illustration of a righteous war. No error. The war of Mahabharata is the full-length illustration of a righteous war. ഇതിൽ പ്രശ്നം the war of Mahabharata വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം you can simply say that the Mahabharata is the full-length illustration of a righteous war എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. So option A is the answer. Okay, this is a pretty simple question. Spotting the error ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. Okay, now moving on, question number 9. Find the erroneous part of the given sentence. Again, it's incorrect part ചോദിക്കുവാണ്. To perform this experiment, drop little sugar into a glass of water. To perform this experiment, drop little sugar into a glass of water. So ഇതിനകത്ത് to perform this experiment, drop a little sugar into a glass of water ആണ് വരുന്നത്. So this is the answer. Drop a little sugar. Okay, അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. This was also asked in IPMAT റോടെക് 2020. Question number 10. In the questions given below, out of the 4 alternatives, choose the one which can best substitute the given sentence. One word substitute പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Someone who is willing to take risk or to do something shocking. Okay, നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ബോഡേഷ്യസ്, റിസ്ക് ടേക്കർ, ഒഡേഷ്യസ്, ബോൾഡ്. ബോഡേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സലൻറ്റ്, അഡ്മയറിങ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥം വരുന്നതാണ്. റിസ്ക് ടേക്കർ അറിയാമല്ലോ. ആൻഡ് ഒഡേഷ്യസ് ഇസ് ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു ടേക്ക് റിസ്ക്. അപ്പം തന്നെ ആൻസർ മനസ്സിലായി കാണും. ബോൾഡിന് വേറെ കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ മീനിങ് ആണ്. ബോൾഡ് ഇസ് ബോൾഡ് ഇൻ എവറി സെൻസ്. അത് ഓക്കെ. സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി ആൻസർ, ഒഡേഷ്യസ്. ദിസ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ IPMAT റോടെക് 2020. Question number 11. Same patternലുള്ള question ആണ്. To use special chemical, smoke or gas to destroy the harmful insects or bacteria in a place, spray, fumigate, decontaminate, all of the above. ഇതിൽ സ്പ്രേ അല്ല നമുക്കറിയാം. ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ആണോ ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും. ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂമിഗേറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, IPMAT റോടെക് 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. Moving on, it's a state in which a person has apprehensions all the time about their well-being and considers that they are ill. ആ ഒരു വെൽബീങ്ങിൽ എപ്പോഴും കൺസേൺഡ് ആവുകയും ഇല്ലാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോകോൺഡ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഹൈപ്പോകോൺഡ്രിയാക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിയർ ഓഫ് ഇൽനെസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹൈപ്പോകോൺഡ്രിയ ഇസ് ദി ആൻസർ. IPMAT Project 2020 question. So that's it. We come to the end of the session. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് യു നൗ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ നോർമലി പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ആസ്ക്ഡ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ് നോക്കുക ആൻഡ് ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഐ സീ യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. Thank you.